Boa noite, meu amor, boa noite. Olá. Demorei porque eu tive que reconfigurar o bot, porque ele desconectou. Então eu tive que conectar ele de novo. Foda esse bagulho da webcam, porque tipo assim, beleza, né? Eu arrumo aqui agora, mas vai passando a stream e eu vou ficando cansado e eu vou começando a deitar na cadeira. E aí às vezes a webcam não me pega direito, pega só minha cabeça. Mas quando eu tô assim, tipo, sentado certinho, ela corta minha cabeça. Como é que eu tô colocando a live lá no Twitter? Pronto. Daqui a pouco você tá deitadinho? Pois é, que eu já vou... Opa! Deitei, filho. Deixa eu abrir aqui, né, mano? A vida é esquisita. Cara, não vou mentir não. Tá me dando vontade de jogar com a luz apagada. Agora, se eu devo, eu não sei. Do nada, meu PC tá aberto aqui. Não, tá certo, né, Baburantes? Depois que você me deu um follow, você tá me devendo, mano. Você tem que deixar meu canal aberto 24 horas aí, filho. Você tem que ver meus VODs 24 horas. Com o ADBlock desativado. Eu não sei, velho. É porque Life is Strange, quando chega no meio do capítulo, assim, eu começo a ficar com sono, cara. E aí... Nossa senhora. E aí, se a luz estiver apagada, eu acho que eu vou dormir. Talvez seja um perigo jogar com a luz apagada. Bom, hoje a gente vai tentar, assim, tentar não, a gente vai fechar o Life is Strange Before the Storm, mas o Life is Strange Before the Storm tem um capítulo extra de 1 horinha a mais, que eu não sei se eu vou fazer, tá? Talvez a gente deixe pra amanhã esse capítulo, mas a história principal a gente fecha hoje. Talvez eu jogue ele amanhã junto com o Captain Spirit e o começo do Life is Strange 2. Praticamente vão ser dois capítulos, né? Pra falar a verdade. Porque... amanhã vai ser 2 capítulos. O primeiro capítulo do 2 e o Captain mais esse capítulo extra aí dá um capítulo inteiro. Ai, quase morri. Como é que tá a qualidade da stream aí? Tá com diversas qualidades ou só uma? Será que dá? Assim, o meu medo é ficar tarde demais, né? Porque assim, eu já comecei a stream tarde, 10 horas da noite. E aí... Provavelmente esse capítulo aqui vai demorar umas 4 horas por aí. Então acho que vai ser um pouco pegado. Vamos pro episódio 3 e último aqui, Inferno Vazio. Mano, hoje eu nem troquei de camisa, ó. Ó, tô com camisa de mimi, filho. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe.
we both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money. Caralho, né, mano? Aconteceu muita coisa no capítulo anterior. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal Inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. Essa parte foi muito boa. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Teve esse plot aí bom demais. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Nu, já tá dando sono já, velho. Caralho. Chloe, Você consegue. You can handle this. not without you. Ih. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Namoro. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. I only saw what I wanted to see, until it was almost too late.
once Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father is the greatest moment of アラロックス、 my life. アミガオ、トゥードベン、アーモンやボーテルクアヤールプレザイル、デッサベスでオニーブース、EEU、ナオセイペイガーオニーブース MBH ボーミーペデール。Ah, pelo amor de Deus, né, Neves? Aprende, meu querido. Mentira, mano. Tem um aplicativo lá do... Tem um aplicativo de busão, eu esqueci o nome. Ele é mó bom, velho. Baixa ele aí, dá uma olhada direitinho. Dorme cedo, descansa bem. Caralho, mano. O medo do presencial... Ele tá pesando. Ele tá pesando, velho. Nossa, já falaram já de presencial... E aí eu já fiquei, putz, mano, presencial não, velho. Nossa, eu moro muito longe do lugar que eu trabalho, muito longe. Se voltar presencial e me exigirem presencial, vai ser complexo. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. However much she loved Boa me noite, then, Neve. it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, Só sei pegar ônibus no I metrô, tried to help her. I made myself believe that she was still mas não tem como a ser de good metrô, não? person. That no matter what happened, Ué, vai de metrô então, she pô. would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. Você vai ter que presencial só amanhã? Se for só amanhã, vai de Uber, pô. Vai de Uber do metrô pro lugar que você... para o seu trabalho que você tá com medo de ir. Anyone or anything, even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. É toda Like she quarta e didn't quinta agora? Nossa, just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. Caralho, hein, Nevinho? Pegado. Ah, velho, sei lá, mano. Eu gosto de trabalhar em casa. Eu acho que eu me dou bem melhor em casa. But I'd do it again. É meu ambiente, sabe? And again to Eu keep you safe. penso melhor aqui no meu quartinho. O que me estressa de trabalho que não é, que é presencial, não é nem a parada do presencial, é tipo, você tem que ir pro lugar lá. O processo de ir e voltar que é So cansativo pra that was the caralho. first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money every single month. It's our arrangement.
But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Calma, você vai pegar... Você vai ir pra faculdade ou você vai ir pro trabalho? Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. Savassi? But consider that for 15 years. E a Mara sabe andar no centro. Você vai ter que pegar um ônibus pra extração central, né, mano? Ou um ônibus pra... I think I need to lie down. Ou um ônibus pra estação depois da central, que eu não sei o nome. Aqui é do shopping lá. Da central você pega o busão. Central aí, ó. É, você acha que você vai pegar o busão da central mesmo, que vai passar lá. Rachel e Chloe, cadê vocês? A gente tá na festa do elenco da peça. Eu já mandei umas outras mensagens pra Rachel. Acredita que minha esposa não me deixava assistir a sua live e disse que se eu não ficasse com ela no quarto ela iria chamar 2 amigos grandes e fortes pra resolver o problema. Agora estão ali no quarto batendo palmas pra me atrapalhar de ver a live. Que povinho inconveniente, ni. Ai, cara, que inconveniente, né, velho? Nossa, mano, que falta de respeito. Poxa, o que custa, mano? O que custa ela te respeitar, não é mesmo? É foda, mano, é foda. Acabou, mano. Se eu fosse você, terminava com ela, velho. De verdade. Rachel e Chloe, cadê vocês? A gente tá na festa do elenco da peça. Eu já mandei umas 8 mensagens pra Rachel. Ei, acho que a gente não vai. Chloe, você deveria vir. Coraçãozinho, coraçãozinho. É bem, Chloe, você foi fantástica, gata. Oi, Chloe, bom trabalho hoje. Valeu, não vai dar. Mas você foi fantástica. Sem você não teria tido espetáculo. Sério, vem pra cá. Traz a Rachel. Foi mal, pessoal. I can't leave Rachel to deal with this alone. O maluco meteu um ECA Contagem e ele mora na beirada de Contagem, tá ligado? O cara mora quase. O cara é. Mano, o cara, se ele pôr o pé pra fora, ele é contagiante. Ele é contagiante das abóboras. I can't imagine Sarah here instead. E ainda mete This essa. show feels so far away now. Filho, isso é um híbrido, tá? De Rachel contagem only knew half the com truth when she set that fire. What if she'd Belo known everything? Horizonte. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. Sarah. Dreaded. Sarah. So O nome dela é that's why you Sarah. never Sarah. Seria Sarah, né, mano? You have no idea what pain Sarah has caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of Cerveja de Belo Horizonte, vigia a fronteira pra não deixar contagianos entrar. Contagianos é foda, né, mano? Aqui é a equipe Contagitos da abóbora, filho. Só a turminha do Contagito, cala a boca. I don't understand.
Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm. E ela ainda é viciada, né? Porque a gente... Viciada não, mas ela usa droga. Porque a gente viu ela saindo da negócio do Frank, pô. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with Relaxa, né, Vinho? Vai dar tudo certo, mano. It wouldn't surprise me. Qualquer coisa também, você errar o busão, dá nada, pô. Você só errou o busão, mano. Só você... Chloe, I believe Rachel pegar trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Se eu me perder e parar no meio de Belo Horizonte e entrar em choque... Que nada, mano. Se você perder e parar no meio de BH, você procura por pontos de referência ali que você conheça. E depois, qualquer coisa, você pode pedir um Uber, mano, pra um lugar que você conhece. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. Entendi, lá no cruzeiro foi horrível. Ah, se você perder é muito ruim, né? Que você não sabe onde você tá, você não tem confiança, você não tem segurança do lugar que você tá, pô. Vai que você cai ali numa boca sem querer, mano. E é sequestrado. Morto. Horrível. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Me perdi no seu sorriso, iRyrox. Hey, se perdeu no lugar mais perigoso. Mrs. Amber. I think it's Rose at this point. Que nem no Miranha. Botar a mão no ombro. Okay. E aí? Rose. É assim que faz. Precisa de alguma ajuda? Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Assim, se você se perder no lugar de dia, é suave. Agora, se você se perder no lugar à noite é mais complicado, né, velho? À noite, quando eu tô num lugar assim que eu não conheço à noite, eu sempre procuro sei lá, uns bar, algum lugar assim cheio de gente, pra depois, sei lá, começar a pedir Uber, essas porra pra ir embora. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Hey. Cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Pega pra você, pô. Aí, ó. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Aí, ó, já arrumei uma camisa. Were you able to find the broom? O que ela quer que eu faça mesmo? Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Tem que varrer aqui o trem? Como é que faz pra varrer? Uai. Were you able to find the broom? Tem que dar a vassoura pra ela. Here you go. Thank you. Por que vassoura é assim, mano? Por que vassoura tem essa parada aí em cima aí? Esse negocinho de encaixe. Glad that you're here. I'm glad too. You've had to cope with much worse. I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. Pendurar? How are you? Mas vocês penduram a vassoura, mano? Aqui em casa ninguém pendurou uma vassoura na vida. Mentira, pendurou sim. Lá fora é cheio de vassoura pendurada. Mas antes... This must be pretty awkward, I'd imagine. Não é awkward não, a gente chama de cringe, tá, minha querida? É bem cringe. I guess I'm not great. Rachel and I were
really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. O James mentiu, a Sarah preferiu o dinheiro. Ah, cara, tipo assim, beleza, o maluco explicou ali e se justificou. Eu não acho que ele tá errado, tá ligado? Mas eu acho que ele devia ter contado pra ela sobre a mãe. Pô, ela merecia saber a verdade, né? Eu acho que ele só demorou muito aí pra explicar pra ela as coisas. Eu acho que ele podia ter falado isso antes. Quando ela já tivesse idade pra ter uma noção, assim, tá? Doesn't matter how painful it is. You don't lie to someone you love. You might be right. But can any of us really know what we would do in his situation? He's been a devoted father for 15 years. I know he loves Rachel more than anything. I'm surprised you're defending him after what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? Mano, Never met pendurar a her, so panela I don't know. não existe, velho. But I'm inclined to trust Só se for Moses. pra secar. Aí você pendura pra ela ficar pingando lá. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Mas hoje em dia as panelas nem vêm mais com isso, pô. Já tá dando um soninho já, ó. Coisa boa. Alguns restaurantes devem. É verdade. Aí você me refutou. E agora a parte mais legal pra mim foi a parte do teatro. Rachel? Tá. Eu vou pegar um café, mano. É isso que eu vou fazer porque não tá, sei lá, no começo do capítulo eu já tô abrindo boca. Pera aí.
Fiz uma piada que ninguém escutou porque eu tava mutado. Parabéns pra mim, né, mano? Rachel that I'm here for her. Mano, pega essa lâmpada e dá na cabeça dela. Quero ver ela não sentir você aí. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nada é impossível, o próprio mundo diz, sou possível. Audrey Hepburn. O começo é sempre hoje. Mary Wollstonecraft. Vamos pensar o impensável, vamos fazer o impossível. Vamos nos preparar para lidar com o próprio inefável. E ver se não podemos expressá-lo depois. Douglas Adams. É justo que eu deixe este mundo triste procurando por sua utopia justa. Algo que talvez não consiga encontrar. Que? É justo que eu deixe este mundo triste procurando por sua utopia justa, algo que talvez não consiga encontrar? Sei lá, acho que eu li errado. Dá-me um beijo no Promenade. Era uma vez no Fórum do Paradiso. A margem da vida no Teatro Weber. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love. Para nossa filha maravilhosa, na sua primeira apresentação de teatro, quebre a perna. Nós chamamos Mamãe e Papai. Makes sense that Rachel needs 2 signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. A cúspide da oscilação, não sei. Câncer leão, pontos fortes, criativo, intenso, amoroso, dedicado, diplomático. Pontos fracos, egocêntrico, volátil, possessivo, dramático. Caralho, nossa, sou tão eu esse signo. Eu sou tão criativo, intenso, amoroso, dedicado, diplomático. Nossa, me representa muito. Cool light. Pup. Que bonitinho. This light needs more light. Tem que apagar a luz, né, minha querida? Senão não vai dar. Aí dá uma pegada se ligar uma luzinha vagabunda dessa aí. Bordado. Acima de tudo, lembre-se, você é amada. Antes de tudo, amar-se Maquiavel. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Is there a section on how to walk 4s through batshit crazy? Tipo 4, individualista, criativo, sensível, independente, propenso à melancolia e autoindulgência. O ideal para um tipo 4 é aprender como abandonar sentimentos passados e se focar no potencial que o futuro traz. Abre o kit médico aqui. Tem um radinho de pilha no kit médico. Vou fuçar tudo. I could get grades like this. I just don't want to. Plano de estudo. Rachel's always made being an A student seem so... I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomia, herbologia. Eu vou estar falando, sabe de que é isso mesmo? Maconha. Duvida? That's the one. Aí, ó. Falei que ela ia fazer uma piada de maconha porque ela usa muita maconha. Olha aí. There's an essay I might actually read. Página 420. Acende, puxa, prende e passa. 500 palavras. I know something Miss Arcadia doesn't. Meu Deus. Cara, Miss Arcadia, qual é a do incêndio ao norte da cidade? E quando ele vai vir pra cá e incinerar a gente com o seu abraço de fogo? Só perguntando pra um amigo. Passas antes das malas. Personalidade maconha? Primeiro, esquecidão. Primeirão, Ray Walls. Não, Ray Walls. O fogo não começou um dia depois do show do Firewalk? Costa Norte. Esse é bem estranho, amigos. O corpo de bombeiros de Arcadia Bay diz nunca ter visto algo parecido. Não sabem de onde veio e nem por que está durando tanto. É um mistério. Hora de vestir o chapéu de papel alumínio e começar a especulação. Pergunte a Miss Arcadia. Tem um dragão com um fósforo solto pela cidade. Fã morto.
Os Prescotts, falando sério, tipo, 50%. Lead e Friedrich. Por que só 50? Por que só 50? Os Prescotts são suspeitos pra cacete. Acha mesmo que não seriam capazes de fazer isso? Eles provavelmente precisam queimar provas ou corpos que os incriminassem, sem contar os rastros de produtos químicos que eles espalham pela cidade. Altamente inflamável. NRA pra sempre. Navalha Jockman, galera. Navalha Jockman. Galera. Que? Navalha Jockman, galera. Deve ter sido só um grupo de adolescentes fumando na floresta. Quanto à estranheza, essa cidade é estranha. Qual é a novidade? Ized, não sei. Arroba NRA pra sempre, mais pouquinho modelos homens. Lady Friedrich, arroba Rival, cemitério da população nativa. E não foi. Zid, arroba Rival, essa ardeu, sacou? Esquecidão. Tópico anterior, movimento legalize o Oregon. Como participar. Próximo tópico, aumento da mensalidade Blackwell em breve. Só isso. Frozinha. Uma rosa para outra rosa. At least she'll have something from tonight. Aí, ó, fofo. Viu como eu sou fofo? Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Maybe I can make the world a less scary place. Algo que a Rachel disse e algo que eu disse. Algo que eu disse. Back Vou on deixar the minha marca. train, I said, Vou deixar minha marca no quarto dela. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Porra, e foi o Nathan que matou ela, né, mano? Que filho de uma puta, cara. There's a pretty high-powered flashlight in that emergency kit. Chloe, vou deixar a porta destrancada, não sei se você está com a chave. Por favor, volta pra casa, não importa se já passou da hora. Mãe, agora não dá, por favor. Tadinha da mãe da Chloe, né, mano? Caralho, que inteligente. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Será que eu já posso meter estrelas aqui? Ela falou que é melhor pegar a atenção dela. Acho que eu fiz merda. Ou não, não sei. Hey, check it out. Tadinho, né? Tá chorando pra caralho. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly.
Then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Danem-se, as estrelas continuam sendo bonitas. Eu não sei o que eu respondo pra ela. Foda-se as estrelas. Fuck the stars. We can make our own. Yeah. It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Talvez é uma honra. É uma honra. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Vou deixar esse momento rolar mais um pouco. All that I wanted wasn't unwanted. Oh, and I wonder why I'm not wanted. All that I wanted was not there, but I dared be wanted. Yeah. In a corridor, yeah, and you call me, yeah. When I see you, you know damn well. Throw back arms, I love you, and I. The fact that she's here right now, that she came here for me. I think I need to see her. Is that wrong? No. Of course not. But
It might Mano, be tipo assim, tough agora ela to já é. try out. Assim, ela não é de maior, mas ela já tá maior, That's né? true. Ela consegue, Luckily, tipo, I've got my secret weapon. afastar da mãe dela caso a mãe dela faça merda. What if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to Eu sei, start. pô. Tive uma ideia, deixa comigo. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is. A mãe dela não aparece we need a way no to Life get is to her. Strange 1, né? Na real, ninguém aparece no Life is I Strange 1. can't just ask my Ninguém parents for a relacionado a ela. ride. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Caralho, tá mudando pro David. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure?
What's wrong? Don't you see anything? Achei. Like what? There's nothing here. Really? That's odd. Well, I know it's not the spark plug. I just got that replaced. What? I said it's not the spark plug! Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. O mundo é palco, som e fúria. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Caralho, que cena horrível. Wait, what the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel. Okay. I saw Sarah leaving Frank's ID. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Para uma amiga é muito importante para mim. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Meet in the junkyard in 2 hours.
sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Obrigado por ter ficado ao meu lado ontem, tô me sentindo bem melhor. Adivinha? Eu beijo bem? Ok, tem isso. E eu também vou me encontrar com o Frank no Ferro Velho em 2 horas. Acho que consigo arranjar uma forma de entrar em contato com a Sarah. Caralho. Ainda tô em casa, vou tomar banho e pegar as ferramentas pra caminhonete. Então nos encontramos no Ferro Velho? Estarei lá, você é incrível, Chloe Price. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Have I ever watered that? Reguei, pô. Better than nothing. Caralho, a menina tá com um refrigerante na planta. Sorry, board. I've got a real ride to fix up now. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Still can't fucking believe that David went through my stuff. California, huh? Would be cool to see where Rachel grew up. Figures. Sarah Gradham, resultado 0,27 segundos. Colégio Winchester concede o prêmio Fisher a Sarah Gerhardt. Caralho, que nome difícil. Todo ano o Colégio Winchester entrega o prêmio Fisher em homenagem ao famoso explorador Robert Fisher. Ao estudante que é só isso. Fazer outra pesquisa? What? Para Chloe Price. Assunto: Victoria Chase comentou em uma foto que você foi marcada. Nice to see my work is appreciated. Só pra vocês não terem dúvidas de que Blackwell está melhor sem a Chloe Price. Então é por isso que as meninas demoram tanto no banheiro. Respeito, ninguém te perguntou nada, Trevor. Que fora. Uau, Chloe, essa foi foda. A further layer of nuance. Nathan almost pissed Ontem à noite a himself. tempestade renasceu no palco da Academia Blackwell. A direção audaciosa e original de Travis Keaton deu ao show um toque de modernidade, normalmente ausente em releituras de clássicos batidos. Fantástica no papel principal, a jovem Rachel Amber comandou o palco, assim como o Próspero comanda o desconhecido. Digno de destaque foi Nathan Prescott como Caliban. A interpretação fraca, nervosa e vacilante do monstro escravizado trouxe uma nuance que não recebeu o devido valor da plateia adolescente. Thou art an idiot. Mesmo assim, a verdadeira estrela da noite no papel de Ariel foi a novata Chloe Price, cuja química com a próspera da senhorita Amber superou até a de Miranda e Ferdinando. A senhorita Price trouxe uma performance autêntica do conflito de Ariel entre a lealdade e a liberdade. De fato, quando Próspera recusa conceder a Ariel a sua liberdade, em uma releitura excelente da história original, nunca vi uma atriz retratar surpresa de maneira tão autêntica quanto a senhorita Price. 5 estrelas. Não largue seu emprego. Uma entrevista com Skip Matthews, líder da banda Pishead. Arcadia Bay Online, com todo o sucesso repentino da sua música Nothing Wrong, qual é o próximo passo do Pishead? Skip Matthews.
Bem, por agora ainda estamos levando as coisas devagar. AB online. Então não devemos esperar um álbum do Psy tão cedo? Skip Matthews. Um dia, mas por agora ainda tem um emprego. Às vezes você tem que fazer de tudo para manter o sonho vivo, mesmo que pareça te atrapalhar. Caralho. Que doido, o Skip, só foi Skip mesmo. O Skip conseguiu fazer a banda dele ser reconhecida. Legal. Dad's favorite jacket. Definitely. Ó, vamos ler aqui sobre a Sarah. O que dizer sobre uma mulher tão misteriosa que a própria filha só ficou sabendo da existência dela agora? Pelo que James contou, a Sarah é viciada em drogas e se envolveu num monte de coisa maluca. E quando eu digo drogas, quero dizer overdose num beco escuro. Não fumar um bagulho enquanto assiste anime. Quando Rachel era bebê, a Sarah ficava doidona quando devia estar cuidando dela. A situação ficou tão zoada que o James teve que levar a Rachel pra longe. O engraçado é que, mesmo enquanto James falava sobre todas as coisas terríveis que Sarah fez, ele ainda parecia, sei lá, obcecado. Eu acho. Dava pra ver o poder que ela tinha sobre ele. Na verdade, quando ele estava falando sobre como a Sarah costumava ser adorável e magnética, eu só conseguia pensar na Rachel. Será que o James também enxerga isso? Exagera é foda. Talvez é por isso que ele tenha tanto medo dela. Enfim, agora a Sarah tá em Arcadia Bay tentando se encontrar com a Rachel, depois de anos aceitando o dinheiro do James para ficar longe. De repente ela quer ter um relacionamento com a filha. O James parece cético e a Rachel nem posso imaginar pelo que está passando. Is Mom playing music? Eu tava certo, a Rachel Amber é uma filha da puta. Ela é sim. Tá achando que você é a parceira dela agora? Já cansei dessa escola, todo mundo cagou pra mim ontem. Era só Rachel. Caralho, ela é muito chata, velho. Cara, quando você tenta drogar alguém e o feitiço se volta contra a feiticeira, não tem coisa pior. Vai se fuder, Chloe. Mano, a Chloe podia pegar a vitória de porrada, né, mano? Só pra saciar aí um pouco da nossa vontade. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's probably in here somewhere. No awesome pirate towel. Lots of washcloths. No towel. Score. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Ih, ela vai pintar o cabelo de azul agora? Ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. Don't go back to where you had armor against your skin. Don't sink, just swim towards the storm. And once again you'll be reborn. Ih, ela pintou o cabelo? Ela fez uma mecha azul.
Mas pra você fazer isso aí, você não tem que descolorir primeiro e depois pintar? I need new clothes. Essa tinta é aquelas laváveis? Mas nem ia ficar tão bom assim se fosse aquela tinta falsa. What do I feel like wearing on this? De carnaval. Nossa, eu já usei uma dessas aí quando eu fui fazer cosplay de Cosmo, velho. Cosplay não, ia fantasiar de Cosmo. Vou vestir essa aqui, ó. Cone de fogo. Que é nova. Alright. Pronto. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Nossa, verdade, meu cabelo ficou durão. Aí alguém chegava assim, encostava no meu cabelo, na época eu tava com cabelo grande, né? Alguém encostava no meu cabelo, caía pó assim verde, era horrível. Sujei tudo, filho. A camisa era branca ainda. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. A única vez que eu usei foi pra uma festa no museu. É muito ruim, velho, porque você tem que ficar preocupado se tá fazendo sujeira na roupa, se tá bonitinho. I want you to have a break at home. You are one class Pintei o cabelo de act, rosa. Nelson. Pintei o meu de verde Mom coringa. actually looks pretty happy right now. Tomando banho depois. Nossa senhora. Achei que eu ia ficar careca. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. Tem roupa manchada até hoje. Eu peguei a camisa emprestada do meu irmão, camisa social, né? Porque o Cosmo ele veste uma camisa social branca. Chloe, coming home. E aí eu sujei, mas eu acho que saiu de boa. I'm not staying long. Just picking up some stuff. Oh. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Ah, acho que ela pode jantar. Vou sair com a Rachel. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say vai rolar to you. treta. It won't take but a minute. Mom. Só as rosas mortas ali, né? I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really?
What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David, Tinha? Eu não the lembro disso. idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Mentira, ele vasculhou o meu quarto. Eu não sei se foi ele, né, mano? Mas é difícil não ter sido ele também. Mas eu vou ignorar isso. Well, this sounds like it's doomed to fail, but hey, kudos for trying. Chloe. What? I really meant it. Good job. Can we be done now? Wait. Eu não sei muito sobre esse capítulo porque nem trailer teve. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Aceitar a oferta do David, recusar a oferta do David. Não vou mentir, recusar vai ser de uma filha da putagem enorme. Assim, o cara se abriu pra gente ali e tal, ali, pô. Ele se mostrou... Ele mostrou empatia pela situação que a gente tá. E ele não falou isso de uma forma grosseira. Então acho que não tem porquê da gente se recusar. Eu vou aceitar, vou aceitar. David looks so young. O David tá a cara do Omni-Man aí, velho. They look close. Eu e o Felipe no squad. Thank you, David. Oh, Qualzinho. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. What the hell? O cara acha que ele tá no exército ainda, né? Rice Cereals, caralho. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick.
Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Come on. No. Só a mão de sujeira ali, né, velho? Caralho. Damn it! Vou ter que consertar o carro agora. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Chloe, aqui é o David. Minha mãe te deu meu número? Sim, percebi que você pegou as ferramentas do seu pai. Está trabalhando em algum projeto? Mais ou menos. Que tipo de projeto? Foi mal, tô um bocado ocupado aqui. Bem, fico contente que esteja interessado em alguma coisa. Continue. Aí, mano, o David, quando ele quer, ele é gente fina, mano. I bet Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Apertar bem, chave de soquete, é isso Not mesmo. helping. Caralho, não é a chave de boquê. This thing seems pretty gunked up. Nossa, meteu a mão I toda think I suja na should cara. move on to something else. It's pretty loose. How can I tighten it? Chave de soquete. Much better. This thing is gunked the fuck up. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. It's not like I need a manual, but I'm really glad it's here. Chave de fenda. Won't do anything. Hi, fans. Now, Skip. I understand you. Ó, é o Skip, mano, que tá na rádio. Ele ficou famoso. I can definitely see some problem. Won't do anything. Keeping the kitties safe by day and melting their faces off by night. That the plan, Skip? The distributor cap looks pretty gross. Fantastic. I need We're something about to play a small to brand scrape new the track gunk from off the his cap. head. And if you haven't heard these guys yet, what I want you to do is crank that stereo up as loud as it goes. And if anyone complains, what do you tell them, Skip? This had rules? Maybe. Nailed it.
Nojo. Sick. Uai, mano. Que isso? Aperta esse com alicate? Ah, faz sentido. Né? Não tem prego pra você usar a chave de fenda. There. Fits like a deadly electric glove. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Nope. Not gonna help. That should help keep shit distributed. Well, fuck. Incêndio de pasta do áudio, combinante continua ativo, fumaça moderada e pesada esperada. Limite atividades ao ar livre. Go back from whence we came. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Please, I need you. Caralho, ainda tinha gasolina, hein, mano. Yeah. Ó, tem aterradinho. Aí o carro vai parar de funcionar. Maneiro, mano. Deve ser muito legal você consertar um carro. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Interesting choice in shirt too. Thought you'd like it. It involves fire. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out?
Hey, Price. Nice wheels. Bela caranga. Ih, fingiu que não conheceu, hein, mano. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Ah, esse cara, né, Frank velho? here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Vai se fuder. Tá maluco? Se eu mandar esse cara se fuder, ele me dá 2 tiros na cara. As long as you don't get in the way, we'll be fine. I told you. She's like this. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us? Que isso? Don't fucking touch her. Caralho. Aí meteu essa pra cima do traficante. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Sim, é verdade. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now. Pô, vai ter que falar, mano. Why you give a shit about this woman? Não tem como não falar. Não é da sua conta porque você se importa tanto. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions. Caralho, que maluco chato, Look, velho. none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? Ele sabe que ela é mãe dela. That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. Onde é que a gente sabe? You're aware. Foda-se. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Ih, Come on, man. They're just kids. No, they're not. tamanho de faca. Is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to Caralho, vai tomar. Toma! Vai de desmaio, filho. Poucas. Pega, dá mais uma, dá mais uma. Oh, you fucking bitch! Ah, foi no braço, sim. What the fuck? Chloe, go!
surtadíssima. Caralho, pra mim a Chloe ia pegar a faca, ia fazer alguma coisa. A Chloe ficou parada, velho. Não, mas a mina tomou uma facada no braço. Se é no lugar certo do braço, ela morreu. É, tá sangrando pra caralho, né? Que isso, o cara tá brigando com o Frank com a faca na mão, velho. Tomou uma facadinha, né, mano? Mas também por que ela foi dar uma paulada na cabeça do cara, velho? Pô, só falar, mano. É a minha mãe, velho. E aí? Acabou. É isso. Sei lá, é melhor do que ficar mentindo. Ninguém vai amarrar o negócio aí não pra parar o sangue? Acho que não funciona desse jeito, pra falar a verdade. Pô, a facada foi aqui, ó. Nossa, vou mostrar meu bíceps. Mentira, a facada foi aqui, ó. Vai amarrar o que aqui, mano? Fazer um torniquete que você fala? Um torniquete você não tem que amarrar em cima da ferida? Não assim? Na real, ela tem que fechar a ferida pra parar de sangrar. Acho que o torniquete não iria fazer parar de sangrar, não. Puta, o pai dela vai ficar bravo comigo agora, hein? Vai falar que eu fiz merda. Qualquer coisa pro sangue não ficar jorrando. Ela teria que fazer uma saturação, não, pô. Quando você pega e queima o machucado. Porque eu acho que ele machucado ali no torniquete não adianta não, velho. O pai dela vai ficar puto comigo. Rachel is going to be all right. Tá vendo? Ela atingiu uma artéria, mano. Quando atinge a artéria não tem dessa não, velho. She's out of surgery. Artéria é sangue pra tudo quanto é lado. É bizarro que você pode morrer por um corte na perna, um corte no braço e tipo, você nem tá ligado. Tô tentando entender. A gente acha que tipo assim, sei lá, só tipo na cabeça as paradas que é fatal, mas no braço também pode ser, velho. Braço, perna. Who Damon Merrick is? Or why he hates you? É porque ele é promotor e o cara é um traficante, porra. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. Ah, conta, né, mano? So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? Perguntar sobre Sarah. He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? Ele queria saber algum poder seu, a Rachel ficou puta. Não, ele ficou violento. Na real, ele ficou violento porque ele queria saber um podre, né? Na hora que ele descobriu que a Rachel era filha dele. Found out Rachel was the DA's daughter. He wanted information about you. And how did he know that I'm her father? Talvez ele já soubesse, foi culpa minha. Não foi culpa da Chloe, né, mano? Ela meter esse foi culpa minha, ela tá sendo otária só. I don't know. Maybe he's seen her before. Não, ele conheceu o nome, pô, na hora que ela falou Rachel. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. O maluco atravessou o braço da menina com aquela faca gigantesca.
but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. Ih, Frank foi menos pior do que eu held imaginava. off Pra mim, ele ia so we falar: could sai get to the daqui, isso é uma truck. péssima notícia pra minha filha, I some! heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. E o Damon e a Sarah. Não sei. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Tadinha da Chloe. Hey. Steph. Aí até que a Chloe não tá sendo pau no cu, né, mano? Mas é porque eu tô jogando com ela, aí eu evito ser pau no cu. Pretty good. Miss Não consigo, Amber não é da just minha told me natureza. Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. One more hour of waiting, and I would have read that. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. Oh, shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. There's a sign for the prenatal class. I can't believe we're finally doing this. I'm so excited. You're gonna be a good dad. Guess I'm glad we stole their wine. Que bonitinho. Memorando. Frank's business must be booming. Shit. Atenção, equipe do hospital de Arcadia Bay. Recentemente houve um aumento nos casos de complicações com anestesia resultantes de uso recreacional de drogas. Deixem claro para os pacientes, especialmente os adolescentes, que se tiverem ingerido qualquer tipo de droga, precisam avisar a equipe médica. Ocorrerá um grave risco. Seja persistente ao fazer anamnese. Que é anamnese? Que? Eu não sei ler essa palavra, não. Anamnese dos pacientes, anamnese, sei lá, velho, dos pacientes, análise dos pacientes. Caralho, que confusão. E aí, eu posso entrar aqui, tia? Sean Prescott. What's he writing to the hospital about?
Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so O generous. corpo de bombeiros de Arcadia precisa da sua ajuda. Sua doação generosa ajudará no combate de incêndios florestais e manter os bombeiros a salvo. Obrigado. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Yes. Ai, ela vai comer. Eu queria dar pra alguém, mano. Que fominha. Deve ser teste de droga. I want like 20 more of those. Pô, só porque eu ia dar pros bombeiros lá, mano. Os caras estão fazendo um trabalho mó bom. Sendo que foi eu que comecei esse fogo aí, velho. Eu e a Rachel. Porra, ia dar pro bombeiro lá, mãe. Ia falar, muito obrigado pelo seu serviço, senhor. Você é um If I want herói. to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? All right, then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Mikey's hurt, of course. But the doctors are saying it should heal up relatively quick. And Drew? Hey, maybe you heard. He's all set to go to Oregon State. Full ride for 4 years. That's awesome. Oh, no. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? Não sei, sinto muito. É melhor perguntar pro Drew. Foda-se, X9 mesmo. You should probably ask Drew. X9 mesmo. O maluco tem um maior really futuro know pela any frente aí, tá details. desperdiçando à toa. Poucas. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. I know they've been trying to help me out, money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Oh, excuse me. Chloe. Hey, you made it. Hey, Chloe. Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You serious? Fuck that guy. It wasn't because of me, was it?
A gente tem outros problemas. Eu devia ter tido mais cuidado. Não. Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Batalha de karaokê. Challenge him to a karaoke battle? Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Besides his taste in film. Okay. Jogar dado A nele band é he's foda. probably never heard of, but should have. Enough. Ai, ai. Anyway, we're glad Rachel's okay. Oh, you should hang out here till she wakes up. Ela quer muito me beijar na boca, mano. Certeza. Should probably head over when I'm ready. As flores. Oh, those must be from Steph's parents. Senão no gesto dele. Hey, can I sign your cast? Yeah, definitely. Something nerdy. But not too nerdy. Armadura, braço. Fazer uma armadura. There you go. Cool. Tell Rachel she's gotta come to board game night. Soon. Like he's entering into a cartoon contest? Michael consegui. Recebi uma extensão por licença médica para sua inscrição no concurso de caricaturas Cascade Red. Acho que o super-herói que você criou é o porta-voz perfeito para a preservação da vida marinha. Tem uma boa reparação, senhorita Cole. Look at that. Wells Michael, being sinto nice muito for a pelo change. ocorrido. Eu trabalho duro para que Blackwell seja um lugar seguro e convidativo para os nossos alunos. Perceba agora o quanto eu falhei nessa missão. Quero que saiba que os alunos e professores lhe desejam uma rápida recuperação. Sua ausência será sentida por todos na Blackwell. Tomei as providências necessárias para que os professores possam acomodar suas necessidades acadêmicas. Não posso deixar de me sentir responsável pelo ocorrido no terreno da Blackwell. Já estou em busca de novas seguranças. Não hesite em falar comigo caso eu possa fazer algo para que você se sinta mais seguro ao retornar para a escola. Cordialmente, diretor Ray Wells. Ray Wells. Ray Wells. Is your shirt a fire cone? Sure. Why not? That's one of my favorite spells. From our tabletop game. You're thinking about tabletop right now? Why, of course. Ué. I had to hide our game from the nurse. She thinks it's negatively affecting my mood. Elamon's backed himself into a pretty tight spot this time. He might not make it. Wait a sec. Calamastia. She can join Elamon in battle. Maybe the two of us together could actually make it out alive. Wait. You're into this nerd shit too? Nerd shit. Super. Foda-se. It's a game where I win if I make up crazy shit and act like a badass. So yes. I hate to be such a game master about it, but I'm pretty sure Chloe's character died last time. Oh, yeah. Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Yeah. I totally did have that thing. Holy shit. So you can actually swoop in and save my ass. What do you say? Pode crer. Eu vou jogar RPG. Right? Não tem nada pra fazer mesmo. Caralho, ele tá de meinha e pijaminha. We rejoin Elamon as he majestically soars over the traveler's path. He glances over his shoulder, only to discover his pursuers are right behind him. Wait,
You can fly? I'm a wizard. Plus, I kinda have to since you cut my feet off last time. Oh, yeah. I totally did that. You totally did. This game is awesome. Elamon comes around a corner to discover Calamastia, the elf barbarian, sitting by a fire, roasting squirrels. Saudações, poderoso. Greetings, powerful Elamon. From whence do you run? Float. Or whatever. Funny you should ask. I'm being chased by an army of dragonkin. Remember when you killed that jailer and took his key to free the prisoners in the prison camp? Turns out you offended their entire clan. And they're after me now. Quero uma ajuda? Sounds like you could use a hand from your favorite elf barbarian. Well, you did manage to inflict an insane amount of damage on everything. Suddenly, dragonkin scouts rush in, clawing you while your backs are turned. Take 4 damage. You're up first. What do you want to do? I do a spinning slash. 16. Good enough. You spin around, using your axe to slash all 6 dragons. Caralho, 6 draconianos. They all drop dead in a puddle of blood. Hey, nice one. Don't celebrate yet. You begin to hear the clinking armor of hundreds of dragonkin warriors. Centenas? The sound grows louder as they grow closer. And this is why I was running. É melhor fugir. Running and living. Yeah, sounds like a plan. You sprint as fast as you can until you come across a fork in the road. One path leads into the mouth of a deep, dark cave. The other takes you into a dense, misty forest. Which way do you go? Ué, pra floresta, né, mano? All right. Pra caverna a gente ia ficar preso, pô. Let's go. As soon as you enter the shade of the great trees, it becomes eerily silent and very cold. You notice the stones on the ground are arranged in strange patterns, creating huge designs all over the forest floor. I think I know what this is. I follow the stones. The stones lead you to the center of the forest, where you see a mysterious glowing idol upon a golden pedestal. A forest idol. I could use that to regrow my feet. Help me steal it. Pode crer, pô. Oh, yeah. Now this is my kind of skill challenge. Awesome. Roll for idol theft. Caralho, 20, filho. You find a log on the ground and pick it up. Ever so slowly, you lift the idol and slide the log into its place. Sweat pours down your face. You wait, but nothing happens. No net appears to catch you. No blow darts shoot from the trees. The idol is yours. Fuck yeah. Nice. You Indiana Jones the shit out of that. Using the idol, Elamon channels the energy of the forest. Fog sweeps in from all around, obscuring his legs. When the fog rolls out, Elamon has a brand new pair of feet. Yes, finally. Suddenly, a bony hand shoots up from the ground in front of you. Then, the undead soldier it belongs to sits up from his grave, sending dirt and pebbles flying. Your excited shouts have woken him from his slumber. Balls. Then, the ground beneath you shakes. Bony, rotting hands shoot up from the ground all around as an entire army of Tudo é undead exército. warriors rises from their graves. You have disrupted the undead forest, an ancient burial ground for fallen soldiers. They surround you now, armed to the teeth.
bony faces grinning. Totally worth it. Run. Luckily, the undead have a very low running speed. The party flees safely, but the soldiers aren't far behind. As you near the edge of the forest, you hear the familiar boom, boom, boom of heavy footsteps. Out of the shadows and into your path steps Durgaron. Ah, não. Oh, shit. Is that me? You gonna play? I'm gonna kick your ass. This is awesome. What do I do? Say something threatening. You shall not pass. Nossa, I've heard you meteu. sound more threatening when ordering pizza. Você consegue. You got this, Drew. I mean, Durgaron. Weak, foolish creatures. You were lucky to escape me the last time. But fortune does not shine forever. When I'm done with you, death shall seem a quiet reprieve. Word. I wrote that for him. Shut up. Now remember, Durgaron is still wearing his bracer of fire immunity and is impervious to all of Elomon's battle spells. Yeah, as it should be. It's your move. Retalhada gelada, né, mano? So this says I have some special kind of magical frost sword that does some ice slice thing. I'm doing that. Here we go. A 20? Shit. That's good, right? Durgaron, roll to reduce damage. Que isso? 20 C. You pull out your magically frozen blade and then toma nem dano. unleash the ice slice to end all other ice slices. Ice slice. Durgaron takes 21 damage, but is still standing strong. I'll swing my giant-ass sword at your head. The elf just manages to duck under your blade, avoiding damage, but getting a pretty nasty haircut. You'll pay for that. Pancada furiosa, né, mano? Ele ainda tá com I bastante. feel like Rage Slam might be good. Bring it. Channeling your immense fury, you try to lift Durgaron into the air for a body slam, badass style. 12. 12. 16? Ih, não vai dar não. Durgaron's stronger than you think. He reverses your grip and lifts you up, throwing you through the air easily. Ha! Bullshit. You land in an embarrassingly awkward way. Take 5 damage. I take it all back. This game is dumb. I kick her while she's down. Filho da puta. Make that 16 damage. Back to you. I call upon Elomon. Help an elf out. I know. I cast Clairvoyance. What would you like to see? Durgaron's weakness. Hey, what? An image forms in your mind. You see a small, adorable gnome bard singing a sweet song in a city street. Suddenly, Durgaron appears standing over him. He snatches up the bard, carries him to the sea, and throws him like a football far into the storm-tossed currents. Immediately after, he grabs his throwing shoulder in pain. You hurt your shoulder tossing a gnome into the ocean. Caralho, que I don't know merda. what she's talking about. Didn't you throw that marching band kid in the pool last week? Not that you can prove. I stab at his right side, where he can't fend me off. Come at me. She lunges for you. You try to raise your sword, but pain shoots through your arm like lightning. Her axe gets you right in the ribcage, dropping you to your knees. This one's all yours. Skull bomb. Yes. Wait, skull bomb? I ignite a very small sun inside my enemy's head. Though his bracer shields him from the heat, the gravitational force of the sun causes Durgaron's head
to implode until it disappears. Caralho, o maluco tem uma magia mó OP. Finally! Whew, man. Finally? That was like 2 seconds. I barely got to play. Nicely done, Elamon. If Durgaron's dead, I grab his bracer. Oh yeah, the bracelet of fire resistance. Bracer of fire immunity. Whatever. You burst forth into the majestic meadow, horizon to horizon. All you can see is lush, green fields full of birds, flowers, and dragonkin. What? Instead of chasing you, they circle around to set a trap. And you just walked right into it. As the dragonkin ahead prepare to attack, the army of undead arrive behind you. We're surrounded and screwed. Ah, come on, Elamon. I'm sure you've got some sweet spell that'll save us. I do have Searing Crystal. Perfect! Searing crystal these fuckers. You don't get it. This isn't just another battle spell. This crystal is like dropping a nuke. It'll kill everything, including you and me. Actually, you did grab Durgaron's bracer of fire immunity. Whoever wears it would survive. See? Problem solved. But there's only one bracer. Sacrificar a própria vida, morrer juntos com honra. Vou sacrificar a minha própria vida. Mikey loves his character. I can't just let him get Elamon killed. Elamon, keep the bracer and cast the spell. I'll hold them off so you can survive. It won't work. Look at all of them. I should have never started this quest. I'm too weak. Elamon, you beat the shit out of Durgaron and took his bracelet. Bracer. Yeah, that. See, you can do anything. But I've never even used this spell before. What if I roll too low? Eu acredito em você. I believe in you. Ah, que merda! I know you'll roll high. Ah. You're the only party member I've ever had who's actually helped me. I can't leave you behind. You're, like, the most heroic person I know. Caralho, tem uma Help tentativa. everyone. Não! It's my turn to save you from something. No, Calamastia, I won't just kill you. Don't be afraid, Elamon. You Puta, me are fudi. destined for great things. No, I won't abandon the best partner I've ever had. Mikey. I cast Shield of Stars. Oh boy. A dome of Que isso, cara? O que ele tá fazendo ali? It captures the attention of all surrounding creatures. They immediately charge. This sucks. The Shield of Stars withstands some of the blows, but wave after wave of Cara, attacks foi difícil essa, eu não sabia o que falar. Until Você viu só a cabecinha do maluco ali, velho? Dragonkin and undead warriors descend upon the party. Do we fight valiantly? Oh, yeah. By fire and sword, you take many of them down, though there are always more to take their place. Sounds like State last year. Their numbers overwhelm you, hacking you to death. Eventually, you die. Your body's torn to pieces. Damn. Mikey, I'm really sorry. I've been playing Elamon for 3 years. Caralho, eu vou ficar triste. Like a friend. But you can create a new character, right? Yeah,
I guess. Que isso, mano? É só um personagem de RPG, não Let's se apega do tanto this assim, não. How do we start? Wait, really? You'll play with me? Sure, why not? We're not gonna let those shitheads think that they're better than the North Brothers. This is gonna be dope. Ah, eu queria deixar o personagem dele vivo, mano, mas foi muito difícil essa, eu não sabia o que falar, velho. A que eu achava que era certa era errada. Seems like the least I could do. Pelo menos a gente teve uma morte bonita, mano. That's cute, I guess. Tá, vou embora daqui. Tchau, gente. Oh, man. Did I miss the robot visit? Hey, wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. You were just trying to help. Don't worry about it. You were in a really tough situation. Sabe o que é bad, mano? I created. Tipo assim. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey. No final do Life is Strange 1 mostra o enterro da Chloe, né? O velório dela. E tipo, nenhum desses personagens estão ali. E tipo, são personagens que tipo, ela foi bom pra eles, fraga, tipo. Thank you. Yeah. Sure. Ela não é cuzona com todo mundo, que nem ela é no Life is Strange 1. E tipo assim, pô, mano, é uma galera que, iria, né, velho? Eles tiveram ali um momento junto. Porra, o Mickey não iria. Eles não aparecem. Seria legal se eles tivessem aparecido e, tipo... Sei lá, por mais que a gente não saiba, né, né, a gente ia ficar meio perdido ali na cena, mas, tipo assim, ia acrescentar algo mais no Before the Storm, fraga. Na hora que você visse os personagens e ficar, caralho, é os personagens que estavam no velório da Chloe. Mas pode não ter mostrado só. Mas, pô, dá uma... A cena ali mostra uma área, sei lá, não dava pra ter escondido. Chloe, aqui é o senhor Amber, a Rachel está acordando agora, sei que ela adoraria te ver. Eu não sei, talvez no final desse negócio aqui mostre, eu não sei como que vai funcionar isso aqui. Eu só sei que eu preciso ir no banheiro, fazer um pips e já volto.
Ai, caralho, viu, mano? Deixa isso aí baixo. Pra onde é que eu tenho que ir agora? Ó, ó os bimbeiros. Those guys look exhausted. Porra, deve ser mó merda você apagar um fogo florestal, né, mano? Um incêndio florestal. Nu. O bagulho deve toda hora ficar acendendo. Será que se pegar fogo numa plantação de maconha, você fica doido com a fumaça? Deve ficar, né, mano? Deve te dar uma viagem. Chloe, I can't even express. Caralho, eu fiz merda e a galera tá me levando como herói, mano. Que bom, né? I'm sorry. Fui eu que arrumei o A encontro. wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Gostou? Azul da cor do mar. Yeah. It's It's not a big deal. I bet Rachel loves it. Life is Strange 2 é tipo isso? Can't imagine what I would É do tipo o if quê? we Eu vou ser lost her. bimbeiro? Ou eu vou ficar no meio de uma plantação de maconha pegando fogo? Vai ficar tudo bem. I'm sure everything's going to be fine. Parece que a gente tá no começo do capítulo ainda, né, mano? Parece que as coisas estão pra acontecer. Eu fiquei meia hora jogando RPG de mesa com os caras, velho. My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. Que isso? Eles estão me tratando mó bem. I just keep feeling like we were lucky. Eu não sei se devia ter It could falado have isso. gone so much worse, you know? I'm sure it would have been if you weren't there for her. Não lembro? Você tá me dando spoilers, I'm Letícia, so mano? glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Vambora. Calma, será que tem como eu grafitar alguma coisa aqui? No visitors. Huh? Onde é que eu tenho? My son been assigned to you. I never authorized that he be seen, but I was assigned because Nathan was becoming quite upset. É o Prescott. Psychiatrist. Because my son was upset. Nossa, mas o pai do Nathan é um merdeiro, né, velho? Prescott, your son needs serious needs nothing from you. He put down a couple I'm so relieved that Rachel's awake. at school. I should see her right away. Vamos entrar. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. Vai ficar uma cicatriz feia nesse braço aí. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. Os pais dela são mó compreensivos. Ah, eu boto fé que eles estão sendo compreensivos porque, tipo assim, a mina nunca fez nada disso também, né? Então, dá uma passada de pano, primeira vez ali. E, tipo, eles têm noção que o que tá acontecendo ali é meio que a forma, tipo, é a resposta dela pelas coisas que ela descobriu, sabe? Então, tipo, eu acho que é por isso que eles estão sendo compreensíveis. Porque, tipo, é uma revolta dela ali pelas recentes descobertas. Steph mandou um oi. Como você tá? How are you? Not E tipo assim, eles quase perderam a filha, né, mano? A faca cortou a artéria. Não cortou a artéria dela, né? Mas foi quase. E isso é perigoso pra caralho. Então eles devem estar, tipo, super preocupados. Não é um momento assim pra você chegar dando bronca na pessoa. Talvez ela receba uma bronca ali depois. What? Eles estão sendo compreensivos até comigo, mano. E eu achei que eles não seriam, porque todo mundo ataca a Chloe. You're here because of me. E tipo assim, tá vendo? A única que tá se culpando é ela mesmo. Ninguém culpou ela, ela é a única que tá se culpando. Shut up.
You were so fierce, and I just froze. Não sei se deve ter sido a primeira vez. Ah, velho. A Rachel. É, tipo, na real, a Rachel, né? Quando a gente encontrou com ela pela primeira vez foi naquele show lá. Saved my life. Mas aí ninguém sabe disso, né? Os pais delas aparentemente não sabem disso. Nunca mais faz aquilo. Eu quase te perdi. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. Tipo assim, não tem... Assim... But ela tem motivo pra ficar chateada com o pai dela só porque ele escondeu a parada good dela. to lean on him. Mas é uma parada totalmente He's my perdoável dad, ali, as you know? atitudes do pai dela. I felt completely safe. Like on Mount Hood. Não é como se ele tivesse sido um completo cuzão errado na história, Fraga. Ele foi errado em certos pontos, tipo, esconder ela, a verdade e tal. Would you Mas do something for me? é tipo, compreensível o porquê dele ter escondido, né? Dá pra você ver agora o porquê é compreensível. A menina foi procurar a mãe dela, levou uma facada, velho. Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Tem certeza? Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. Whatever it takes, né, My mano? dad has her number. Maybe in his office. Our house keys just under the mat. Caralho, se o pai dela tem um telefone dela, ele podia simplesmente ter falado: Rachel, você quer encontrar com ela? É seu desejo encontrar com ela? Resolve de uma vez. Foda-se. Fala, beleza, vou marcar um encontro, então vai eu, você, encontrar com ela e vocês trocam uma ideia. E pronto, mano. My birthday. I'll find her, Rachel. Ia ser bem mais seguro. Fala, pô, vamos se encontrar na pracinha da cidade ali, na sorveteria, tomar um açaí. I'll tell her how fucking cool you are. Acabou. Thank you, Chloe. Não ia ter facada. Tá vendo? As coisas são tão mais simples na minha cabeça. Everything. Não faz sentido o que eu disse? Eu quero muito saber o desfecho dessa história com a mãe dela, porque a mãe dela não é citada e ela não aparece em nenhum momento no Life is Strange. Hey, Que Elliot. bonitinho, ele tá com um bonequinho de salsichinha. Your hair is Muito legal. different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt too. I don't think I've ever seen you wear that before. You keeping tabs on what I wear? Me conta. How have you been? Like, since last night? Holy shit. The Tempest was just yesterday? O Life is Strange é que tudo se passa durante uma semana, né?
So much has been happening Acho que no lately. caso da Chloe foi só I 3 actually dias. brought Rachel here just a while ago, but it feels like forever. What? Rachel's here? What happened? Acho que não sei se custa falar com... não custa falar com ele. Vamos deixar I think abaixo. she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. Esse cara, ele é muito random. I guess I'll stop by after I see Mikey. She probably Pô, a galera wants privacy. do ano da Chloe é muito mais tranquila, né? Do que do ano da Max. Do ano da Max só tinha os calouros cuzão, velho. Que porra. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Como assim? Eu te mantenho informado, não é nada demais. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. Aí, como é que faz aqui, mano? Como é que faz aqui agora? Aí, belo aviso, né, mano? Não, vamos avisar ali no canto, pô. O cara tá offline na Steam. Ou não. Vamos avisar aqui no meio do jogo, aqui, ó, na tela. Bem aqui na cara do maluco. Que o cara tá offline na Steam. Que aí, né, esse jogo aqui que não tem nenhum recurso online, só o final dele, o cara fica ciente aí que ele não vai ter isso. Que beleza, hein, mano. Caralho, pior que eu tô offline na Steam mesmo. Eu caí da live também. Alô, teste, som. Não, aparentemente não. Caralho, como é que eu vou tirar isso aqui da minha tela, mano? Não tem como. É. Tá tudo bem. I swear, man. Everything's really okay. Eu vou jogar offline, mano. Depois a gente volta nas coisas. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. E nunca mais se viram around. Mano, tipo assim, eu acho que a Chloe, entre esse jogo aí e o Life is Strange 1, ela tentou, tipo, ser uma pessoa melhor ali, fraga. Mas depois que a Rachel some, eu acho que ela dá uma quebrada. Eu acho que ela não consegue mais, não. Aí é o que? 2010? A Rachel some em 2012? 2013? Não sei. Ela fica bastante tempo com a Rachel ainda, mano. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. If it can rain ash, I guess it could snow in LA.
Faz nevar então. It's the big one. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Prêmio de melhor pai. Best dad. That stuff is all politics anyway. Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Ei, Price, valeu por jogar com o Mike. Haha, foi bem maneiro. Não sei no que você se meteu, mas boa sorte. Toma cuidado de todos nós. Valeu. Mickey pediu pra te falar que você dá conta de qualquer coisa. Assim espero. Tá vendo, mano? Tipo, os caras têm uma relaçãozinha legal com ela e tal. Os caras não odeiam ela, mano. No primeiro jogo parece que todo mundo odeia ela. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Pike. James sure keeps lots of files on people. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Assunto já chega. James, já chega. No par, quando você me disse que não permitiria que eu fizesse parte da vida da Rachel, é claro que eu fiquei com raiva, mas eu entendi sua vontade de protegê-la. É sua prerrogativa como pai. Mas mandar aquele homem colocar juízo na minha cabeça e me ameaçar, você está perdendo a razão. Isso não é coisa que um promotor faça. O que os eleitores achariam disso? Eu tenho o direito de conhecer a minha filha e o advogado com quem falei concorda. Mas, mais importante do que isso, a Rachel tem o direito de saber quem é a mãe dela, de saber a verdade. Você sabe a coisa certa a fazer, Sarah. Ih, mano, será que o pai dela tá fazendo merda? Eu acho que o pai dela tá fazendo merda. Caralho. Welcome to Shadyville. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Disseram que você pode me ajudar. Saindo da linha vamos conversar. Vou ligar esta noite. Encontrei quem você estava procurando. Te ligo em 15 minutos. E aí? Isso aqui não é caridade. Vai ter que fazer o que combinamos. Não posso. Claro que pode, porque eu falei com a sua garota e ela é bem tagarela. No fim das contas, ela não é tão fácil. Vou precisar colocar mais a mão na massa. Não machuca ela. Relaxa, meu braço direito tá cuidando disso. Como vai a sua filha? Você sabe que ela me atacou primeiro, né? Você precisa ensinar... Caralho, o pai dela tá fazendo merda, mano. O pai dela contratou o bandidão lá pra dar uma apavoro na mãe dela. Aí é meme, aí não dá. Nada, acho que você não precisa mais que eu cuide do seu problema. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about? Caralho, aí a Chloe não é nada de Sherlock Holmes, né? Whatever is going on. Só leu o e-mail. I need to see if Damon knows where Sarah is. But
How do I get him to tell me? Cadê a Sarah? Estamos usando... Nossa, ela mandou um relaxa, cara. É simples, ou você faz o que eu quero, ou o teu probleminha vira um problemão. Nossa, mas ela tá digitando usando abreviação, velho. Agora, se livrou da prova ou não? Se livrou, ela mandou matar a mãe da menina. Ah, mentira. Ela usou que ela só mandou cadê a Sarah? O cara que usou... Nossa, aí eu fui burro, né? Estamos usando nomes agora. É simples, eu quero, o problema é teu. Se livrou da prova ou não? Tem como eu responder, não? Shit. What do I say? Dei. Você primeiro. Pronto. Eu sei que você é novo nisso, mas é assim que funciona. Você me prova que destruiu e eu te dou o que quer. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. More sherry. Vou deixar uma prova que eu tive aqui, né, mano? Como um bom detetive que eu sou. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Arcadia Bay's least wanted. O que será que eu tenho que queimar, hein, mano? This must be what Damon was talking about. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Encontrada na serraria. Não, cara, tirei foto sem querer. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Huh. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Puta, eu vou estar fazendo merda aqui, mano. E agora destrói essa merda porque você é tão ruim nisso, eu já vou destruir. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can. Ah, cara, mas se ela fizer isso, ela vai estar fazendo mó merda. A troco de nada. Ah, eu não sei se vale a pena. Eu posso só ir embora, mano? Eu acho que é obrigado, né? Eu vou tentar ir embora, deixa eu ver. Ela não vai embora. Pô, mano, não sei se é inteligente da parte dela fazer isso, não.
Oof. Better not touch that again. Destruiu a prova? Ótimo. Então, já que tá destruindo a prova, pode me dizer quem da minha galera falou... Ah, mano... Já chega. Cadê ela? Chega de joguinhos. Foi mal, chefia, mas você vai fazer o que eu pedi. Diz quem é, cara. Ou você mesmo quer lidar com o seu problema. Damn. I hope James has something here to Cara, ela tá fazendo muita merda, velho. Estou fazendo jantar. Que horas você acha que chega em casa? Não espere por mim, querida. Não temos tido muito tempo juntas. A Rachel não quer vir também. Ela é sempre bem-vinda. Mãe, hoje não vai dar, foi mal. Chloe, tá tudo bem? Aham, tá sim. Ok, te amo, também te amo. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Policial encarregado, sargento Alex, não sei o que lá, nome Damon Merrick, idade 31, sexo masculino, altura 90, cabelo castanho, piriri pererel, caucasiano, hispânico, negro, nativo, asiático, título de ofensa, agressão com arma letal. Após uma discussão com a vítima, Merrick brandiu um atiçador de lareira, atingiu a vítima diversas vezes na cabeça antes de fugir da cena do crime. As luvas de Merrick foram encontradas no local e catalogadas como prova. A ligação para o 911 foi recebida às 22h21 e o policial chegou ao local às 22h38 com os paramédicos. A vítima foi levada ao hospital. Uma testemunha que pediu para permanecer não identificou Damon Merrick como agressor. Arcadia Bay's least wanted. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. This guy let me into the mill. Cool dude. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Sheldon Pike. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Né, a gente sabe que o Frank é o dedo duro, né, mano? Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. A cooperativa não perdeu nenhuma reunião de monitoramento. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Gerald Scott. Acordo de confissão, renúncia a direitos, venda ilegal de bens roubados. Gerald Scott. Vai lá, Nevin. Boa noite pra Boi você. iRyrox. Tomara que amanhã eu não me perca. Boa noite a todos. Não vai. Vou estar te guiando lá, mano. Pensa em mim apontando as direções certas. Isso aí. Boa noite, bom descanso pra você, amigo. This guy let me into the mill. Cool. Quem que é o Gerald não sei o que lá, mano? Sei que o nome do cara é vendedor de camisa, velho. Que porra é essa?
Só tem esses 3 arquivos aqui. Foi o cara da moto, então? Sarah sent all these letters. Para minha querida Rachel, meu nome é Sarah, eu sou sua mãe biológica. That's so messed up. A primeira coisa que você deve saber sobre mim é que abandonar você foi o pior erro que eu já cometi. Eu estava lutando contra algo na época, algo com o qual eu tenho lutado desde então. Essa batalha tirou tudo de mim, principalmente você, mas agora eu sei que posso fazer parte da sua vida. É mais do que eu mereço, eu sei, mas eu adoraria tentar se você também quiser. Não precisa ter pressa e se você tiver algo a dizer ou tiver qualquer dúvida, conversar com você significaria o mundo. Eu te amo muito e espero poder te conhecer em breve. Com amor, Sarah. Querida Rachel, espero que não fique chateado por estar te escrevendo novamente. Ainda não recebi resposta e... Tudo bem, eu entendo. É que sinto que temos muito tempo perdido a recuperar, entende? Eu não me lembro de muito da minha vida. É uma das consequências das escolhas que eu fiz. Tanto foi perdido. Menos você, eu lembro de tudo sobre você. A ruguinha no seu nariz, seus olhos, o sorriso que fazia pensar como se já tivesse visto tudo antes. Eu me lembro de tudo com clareza. Basta pensar em você. Eu tive tanto medo de ser uma péssima mãe pra você, que eu arruinaria sua vida, como fiz com a minha. Agora eu sei. Claro que foi errado em ter medo. Pior que ser uma péssima mãe é nunca saber que tipo de mãe eu seria. Sinto muito se você encontrar forças para me perdoar. Quem sabe a gente possa recomeçar. Eu desejo isso com todo o meu coração, com amor, Sarah. Linda Rachel, li em algum lugar, talvez em um biscoito da sorte, que é impossível passar pelo mesmo rio 2 vezes, pois ele corre e não é mais o mesmo rio, é algo novo. Acha que isso é verdade? Eu tento imaginar você lendo essas cartas, imagino sua reação, o que você deve achar de mim, essa mãe misteriosa. Não te culpo por não escrever de volta, vai responder quando estiver pronta. Sei que seu pai ainda deve estar cauteloso quanto a isso, e tudo bem, o James quer te proteger assim como eu, mas ele também é gentil e tem compaixão. Esse era o problema. Eu não era a pessoa ideal. Sei que nunca teremos o tipo de relacionamento que deveríamos ter, mas espero que possamos ter algo novo juntas. Espero de coração. Todo meu amor, Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James, eu James entendo a told sua us about relutância em me last deixar night. falar com a Rachel, mas não acha que essa decisão cabe a ela? Tudo que eu fiz no último ano foi para te provar que eu posso fazer parte da vida da Rachel. Fiz reabilitação, estou me recuperando e não preciso mais de assistência monetária. Eu sei que posso ser uma influência positiva na vida dela. Estou indo para Arcadia Bay na esperança de que possamos ao menos conversar sobre isso. Que você veja o quanto eu mudei. Se ainda sente alguma coisa por mim, vai me dar a chance de provar que melhorei. Para você e para Rachel também. Você já foi o amor da minha vida. Por favor, não tire isso de mim, Sarah. De leis familiares, se posso acessar e desistir, caro Sr. Amber. Eu represento a Sarah Gearhart, mãe legítima de Rachel Amber e requerente da custódia parcial de Rachel Amber, sua filha legítima. Observe que a lei do estado de Oregon exige que os atuais tutores do menor de idade respondam de boa fé a toda e qualquer solicitação legal dos pais de restabelecer contato com seus filhos. Em nome da minha cliente, solicito que cesse desista de negar ilegalmente o contato entre Sarah Garrett e Rachel Amber. Agora o senhor foi oficialmente notificado de que continuar com a recusa acarretará em um processo sobre a lei não sei o que lá do Estatuto da Lei Familiar de Oregon, Serviços Familiares de Tillamook County. Essa carta constitui sua última notificação neste assunto. Cordialmente, Kevin G. Shapiro. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Eu sabia que esse cara aí tava meio não sei o que lá nas ideias. Foda-se o Sheldon Pike, como eu vou saber que não tá, se não tá me enrolando?
Ele se encontra toda semana com o oficial de condicional sobre o que você acha que eles conversam. Merda. Tô doido pra dar um jeito nesse FDP. Valeu. Agora, o que falta é a entrega. Prova que tem meu pagamento e te digo... Caralho, que filho de uma puta. Eu tô pagando esse cara, velho. E ele ainda demanda mais coisa de mim. Payment? Fuck. Quanto é? Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Holy shit. O cara é bom, né, mano? Beleza, bom trabalho. E aqui tá sua garota prontinha. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Traz o pacote e terminamos o serviço. Caralho, os caras vão passar minha mãe, filho. Solta ela. Amarelou, é? Você é muito novato mesmo. Que tal deixar o corpo dela na porta da tua casa? Traz a grana aí e a gente conversa. Filho da puta, mano. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? I can't really talk about it. Rachel needs my help. I'm sure she does. I'm more concerned about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? I can't tell you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger again. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? Nossa, o cara é You don't chato, know what you're velho. talking about. Porra, mano. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Rachel was there for me.
She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to be able to manipulate you like this. Elliot. I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. Look, I'm sorry, but I really need to go. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Caralho, esse maluco tá fora de si. Crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. Caralho! All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Ah, eu tenho que chamar a polícia. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're right, Elliot. I didn't want... Ai, que medo de hacker! But it's true. Se eu errar, ele vai me My matar. life is at great risk. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. You're right. This whole thing has been a cry for help. Help me. Help me now. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. I'm attempting to move on, but it feels like I'm being blocked against my will. It takes a lot of guts to tell me all this. And I want you to know that I will always be there for you, no matter what. Chuta o saco dele. It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. Não lembro dele não, ele não aparece não. What do we do? I'll talk to them.
There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend. Que cara doido, mano. Vou no banheiro. Que cara maluco. Vou no banheiro e já volto. Deve ter corrido, né, mano? Invadiu a casa do promotor, tá maluco? Eu acho que a gente tá chegando no final do episódio. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life, and he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I think you didn't. You didn't have to. You didn't, right? Would you love me less? I guess it depends on what it was. That's the trouble, sweetheart. The truth's risky. And the idea of you loving me even a little less, I don't think I'd ever want to risk that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything?
4. I wish you'd told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Acho que a gente tá indo de finalzada. Mais uns 30 minutos de gameplay aí, hein, velho. Eu boto na conta. Já tá indo pra 3 horas de capítulo. Cada um tem 4 horas, mais ou menos. Nossa, aqui vai ter chance de acontecer muita merda. A serraria, eu não sei falar. Pegou fogo. Shit. Is that blood? Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Where the hell is Sarah? Don't tell me what to do. Glad to see the bomb made it. Tá maluca que eu não vou andar com essa faca aqui, filho? Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? Frank's couch is toast. Ih. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? Ah, mano, o cara... just want to meet O cara my tá daughter. drogando a mina, velho. Can't you understand why? Pô, tadinha, né? this Depois a Rachel morre. Jesus. So that's what he's worried about.
Can't let the public know the mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture, so that's what's going to happen. This is Pô, so vai matar ela messed de up. overdose ainda, quer ver? Eu não quero deixar ele injetar nada nela, tadinho. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say. Tomei muito slap. Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Toma! Ai, Get away dói from pra her. caralho, deixa um chutinho nas I costelas. said shut the fuck up! Ai, velho. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Ai, caralho, mano. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Nossa, ela tomou um chute na cabeça, cara. Sarah? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah. Are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Ela tá delirando? Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever.
Don't you think the truth matters more? The truth? What's so great about the truth, Chloe? Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Everybody's broken, Sarah. Oh? Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here now. That's what matters. What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Pô, ela não tá pra mim ela tá delirando. Home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Eu achava que meu pai era perfeito, eles não são nada perfeitos. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Lembra da sua carta, não quer se encontrar com ela, não posso mentir pra ela. Lembra da sua carta? O que eu posso falar da carta dela? Esse lembra da sua carta que ficou muito vago. The worst mistake you ever made was giving Rachel up. That's what you said in your letter to her. You read that. You don't have to make the same mistake twice. Nothing can change the mistakes I made.
I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. Por que eu? O que eu tenho que ser o mensageiro do caos? Tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait. Não vai embora, eu vou cuidar dela. Ah, cara, que difícil isso aqui, mano. Eu vou falar pra ela não ir embora. Go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Pô, não é delírio dela não, mano. Tomou um bicão na cabeça e o cara deixou ela lá. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Ai, cara. Proteger a Rachel da verdade. Eu tô pensando. Tô pensando o que a Chloe teria feito.